वातकलाकलीय अध्याय. Vatkalakalya Adhyay is the fourth chapter of Nidas Chatus and 12th chapter of Sutra Star. The word Kala means Gun and Akala means Gun Virud. In this chapter, Prakrut Gun and Vikrut Gun of Patdosa is explained, so it named as a Vatkalakalya Adhyaya. Content of Vatkalakalya Adhyaya: first, Sambhas Parisada; second, Vatguna; third, how does the prakop in prasama of asangat chanchal vayu occurs; vayu upsaman padartha; prakut vayu karma in sarira; vikrut karma sarira; प्राकृत लोक संचारी वायु कर्म, विकृत लोक संचारी वायु कर्म, प्राकृत and विकृत कर्म of Pitta, प्राकृत and विकृत कर्म of Kapha, and conclusion given by Atre Punarvasu. Sambhasa Parisad. The discussions on Vat was done through Sambhasa Parisad and they hold 8 questions regarding Vat. Opinion of Kus Sakrutyana on Vata Guna. Ruksha, Lagu, Sita, Daruna, Khara, Visada are the Vata Guna. Opinion of Kumar Sira Bharadwaj. Vat Prakopa Karana. The Vata dose gets Prakop by regular intake of Dravya having the Saman Gun of Vata. It is a maintained the use of the Dravya having Saman Gun of Vata result in a Dhatu Vritti. Opinion of Kankayana regarding Vat Prasamana. The Viprit Gun of the factor that are being maintained for the Prakop of Vat does Vat Prasamana. By the use of Viprit Gun result in Dhatu Prasamana. Opinion of Bahiso Dhamagavi regarding Vat Prakop and Prasamana. The Dravya which cause Rukshatva, Lagutva, Sitatva, Darunatva, Kharatva, Visadatva and Soritva does Vat Prakop. The Dravya which cause Snigdhatva, Gurutva, Ushnatva, Slakshanatva, Mrudutva, Pichilitva and Dhanatva in the Sarir does Vat Prasamana. Opinion of Vayu Veda regarding the Prakrut and Vikrut karma of Vayu. Vayu Veda has explained Prakrut and Vikrut of Vayu inside the Sarir and outside of the Sarira. Why is the fire type Prakrut karma of Prakrut karma inside the Sarira? First, Vat sustain all organs of the body like a Vayu, Yantra, Tantra, Dhara. Vayu has 5 types: Prana, Udana, Vyana, Samana, and Apana. It stimulate all activities, pravat, all activity of the body. Pravatak Chistanama Uchchavachanam. It stimulates for the all type of chesta either superior to inferior. Niyanta Praneta Manasa. It control and guides the manasa. Sarvendriyanam Udojaka. It stimulate Indriya.
Sarvendriya Artha Apivoda. It helps in sannikars of Indriyat with Indriya. Sarva Dhatu Vyukar. It bring about components of the Sarva Dhatu of Sarira. Sandhakar Sarirasya. It calls for the union of all Dhatu of the Sarira. Pravatako it is a cause to initiate speech. It is the origin of the spurs and શબ્દ. હર્ષ ઉત્સાહ યોની એટલે કે રિસ્પોન્સિબલ ફોર હર્ષ એન્ડ ઉત્સાહ. સમીણો અગ્નિ સ્ટિમ્યુલેટ અગ્નિસ. દોષ સંશોષણ એટલે કે એબ્ઝોર્બ ધ મોઇશ્ચર ઇન ધ શરીર. પછી સ્થૂલાણુ સ્ત્રોતા સંભેદા ક્રિએટ સ્થૂલ એન્ડ અણુસ્ત્રોતસ ઇન ધ શરીર. કર્તા ગર્ભકૃતિ નામ ઇટ ફોર્મ ધ શેપ ઓફ ધ એમ્બ્રિયો. આયુષ્યો અનુસ્મૃતિ પ્રત્યયભૂત ઇનએક્ટિવિટી ઓફ કન્ટિન્યુટી ઓફ વાયુ. વિકૃત વાયુ કર્મ ઇનસાઇડ શરીર. શરીર નાનાવિધ વિકાર ઉત્પત્તિ એટલે કે વિકૃત વાયુ કોઝ મેની નંબર ઓફ ડિસીઝ. બલ વર્ણ સુખ આયુષ્યમ અપઘાત કોઝ વિકૃતિના બલ વર્ણ એન્ડ સુખ એન્ડ આયુષ્ય. મનોવ્યાહર્ષતિ કોઝ ડિસ્ટર્બન્સ ઓફ ઇન મનસ. સર્વેન્દ્રિયાણિ ઉભંતિ ઇટ વિલ distract the functions of all the indriya. It produces the bhai, moha, shoka, dainya, ati pralapa, prana cha upranidhi. Ultimately it takes away the life. विकृत लोक संचारी वायु कर्म. The vayu in the vikrut avastha cause for the breaking the top of mountain. એટલે કે વિકૃત લોક સંચાર વાયુ કર્મમાં first the vayu is વિકૃત અવસ્થા cause for the breaking the top of mountain. It cause the spread for the spread the epidemics. Cause for the disturbance of features of Sadrutu. Prakut lok sanchari vayu karma. Vayu in the prakut avastha maintain the dharani. It makes the fire to burn. It create clouds. Prakut karma of Pit. Prakut karma of is a digestion, vision, joy. It is all are the prakrut karma of Pita. Apakti, adarsanam and krodha is a vikrut karma of Pita. Prakrut and vikrut karma of Kapha. Prakrut karma utsaha, jnanam and buddhi. Vikrut karma kansya, alasya and moha.